Jamani, tunasemaje kwa kwaya yetu ya vijana? Amina. Amina tena. Asanteni waimbaji kwaya ya vijana. Mtarejea hapa tena baada ya Roda. Yuko wapi? Alikuwepo Roda hapa, nitegemea angetubariki angalau kwa wimbo mmoja. Roda aje atubariki kwa wimbo mmoja. Baada ya Roda waimbaji wa kwaya watakuja tena kwa nyimbo mbili. Wakati Roda anakuja, natamani kupata mshiriki mmoja atutajie wimbo ambao tutaimba pamoja, wimbo wa kitabuni. Nataka kupata mshiriki katikati yetu ambaye ana umri mkubwa kuliko sisi wote hapa tuliopo. Nakupa nafasi, nakupa ofa. Simama, taja wimbo, tutaimba wimbo huo Sabato ya leo, ambaye anaamini kwamba sisi wote tunastahili kumwambia shikamoo. Simama, taja wimbo, tutaimba ili wewe ufurahi na sisi sote tufurahi katika Bwana. Sasa hiyo ni wazi kabisa. Kuna mshindani wa Mama Nasemba? Kuna mshindani wa Mama Nasemba? Naomba Jovin mpatie microphone mama pale, ataje tu wimbo, tutaimba wote wimbo huo. Ni Kanori uje hapa, wimbo atakaochagua Bibi Nasemba tutauimba na tuimbe kwa furaha. Ni wimbo umechaguliwa na Bibi Nasemba. Aseme kwenye mic kabisa, nataka wimbo fulani. Akimaliza Mwinjilisti Roda Juma ataimba wimbo mmoja, alafu kwaya vijana watamalizia, tukienda kwenye vipindi vya mchana huu kama ambavyo tulitangaziana. Ni Kanori, mpe microphone bibi aseme wimbo ambao tutauimba mchana huu, tukiendelea na ibada hii nzuri, tukingoja wachungaji wageni wetu waje kutuhudumia kama ilivyotangazwa asubuhi. Bibi karibu, wimbo gani tunaimba? 73. Wimbo wa namba 73, tukiwa tumeketi kwa furaha. Ni Kanori tuongoze, tuimbe. Najua tukiimba Bibi Nasemba atafurahi na sisi wote tufurahi pamoja naye. Wimbo namba 73. Baada ya hapo Roda atakuja kwa ajili ya wimbo mmoja. Nakaza mwendo mbinguni, kila siku napanda juu, naomba nikisafiri, Bwana uniongoze juu, Bwana uniinue juu kwa imani hata mbinguni.
kwa imani hata mbingu juu kuliko dunia. Bwana uniongoze juu, kupanda juu unataka niuone utukufu hata mwisho. Nitaomba Bwana uniongoze juu, Bwana uniinue juu kwa imani hata mbingu juu kuliko dunia. Bwana uniongoze juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali zote Yesu anatujulisha yuko pamoja na sisi. Bado tutatakiwa kuendelea kuwa na amani. Tutaimba wote. Ni wimbo ambao tutaimba wote pamoja kwa sababu kiongozi amesema ni muda wa kuimba pamoja. Kwa hiyo tutaimba wote pamoja. Nalipenda ile fungu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo kwani Kristo
rohoni, rohoni ni salama, rohoni mwangu salama, rohoni, rohoni ni salama, rohoni mwangu. Kanisa tunasemaje? Barikiwe sana Roda, asante kwa wimbo mzuri. Sasa tamkaribisha Elda Mwaibasa, atakuja kumkaribisha mgeni, alafu kwaya ya vijana wataimba wimbo mmoja, na baada ya hapo mgeni atasimama. Karibu sana Elda Mwaibasa kwa ajili ya neno la ukaribisho kwa mgeni wetu. So what I'm saying is that Elda Mwaibasa is going to welcome our guest pastor. Thereafter the choir will sing, and then the pastor will stand to present whatever he has prepared for us this afternoon. Sabat Shalom. Sabat Shalom. Okay. Ninafurahi tena mchana huu kuwa pamoja nanyi. I am grateful again this afternoon to be with you. Bwana ni mwema. The Lord is good. Asante sana. Thank you very much. Ninamleta tena kwenu Professor Zino. I present again to you Professor Zino, ambaye atakuwa nasi mchana wa leo, who will be with us this afternoon. Mchana sikutaka kusema mengi asubuhi. I didn't want to speak much in the morning. Professor Zino ni mbobevu katika kufundisha. Professor Zino is extremely good in teaching. Alianza kufundisha tangu mwaka 1970. He started teaching from the year 1970. Nadhani wengi hapa mlikuwa bado hamjazaliwa. I think most of you here were not yet born. Kwa hiyo ana uzoefu wa kutosha. So he has sufficient experience. Mchana wa leo atatuletea, this afternoon he is going to bring to us, atapenda kuzungumza nasi juu ya uviko 19 na kanisa letu la Waadventista wa Sabato tunatakiwa kufanya nini. He would like to talk to us about COVID-19 and what as a church are we supposed to do. Na kwamba je, sisi afya zetu zinahusika vipi katika kuitayarisha jamii tunayoishi nayo. And how our health concerned in preparing the community that we live in. Ninawakaribisha tupate kumsikiliza na Bwana apate kumtumia katika kipindi cha mchana wa leo. I welcome you that we listen to him. May the Lord make use of him this afternoon. Barikiwe wote. May we all be blessed. Kwaya, karibuni sana. Na mkalimani atakayetuhudumia mchana wa leo ni Dr. Ulisubisya Mpoki. Tunawaombea.
Sina kitu chochote kilicho cha kwangu, dhambi ilinitenganisha kati yangu na Mwokozi. Damu yake Kalvari ilisafitaka. Sasa nimesamehewa, ni mtoto wake milele.
afternoon. Habari ya mchana. And Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ale Shain Shalom. All right. May I ask you to please stand? Tafadhali tusimame. Okay. And reach up to stretch. Alafu jinyooshe ufike juu kabisa. All right. You can yawn if you want to. Kama mwayo inakuja endelea, haina shida. And greet the person next to you. Msalimie mtu aliyesimama karibu na wewe. Msalimie. Okay. Good. Now you can please be seated. Tafadhali tukae sasa. Tunaweza tukakaa. Thank you. Asante sana. This afternoon, Mchana wa leo we're going to pick up on the first story that I told you this morning. ni tunakwenda kujenga mada yetu katika hadithi ya kwanza niliyowasimulia asubuhi ya leo. Now, if you were paying attention, kama ulikuwa unazingatia kwa makini, you will realize that we never finished that story. kwamba ile hadithi haikuwa imefikishwa kwenye tamati yake. So if we were in a smaller space, I would ask you specifically to tell me what that story was. Sasa kama tungekuwa kwenye kikundi kadogo, nafasi ndogo, ningekuuliza mmoja mmoja ile hadithi ilikuwa inasema nini. But since we're in a big space, lakini kwa sababu tuko katika nafasi kubwa, if anybody would like to tell what the story was, would you kama raise your hand yuko and then we'll ambaye hear. anataka kutukumbusha hadithi ilikuwa inasemaje, anyoshe mkono. The first one. Hadithi ya kwanza anayekumbuka. There's a little. You remember? Aha. Anybody? It had to do with a building. Yeah, there. That lady, Adam, this lady here at the camera, behind the camera, yes. Ilikuwa ni hadithi ambayo ilikuwa inahusika na masuala ya jengo. Nakumbuka ulisema kwamba kulikuwa kuna moto. She remembers that you spoke about a building that was on fire. Aha. Yeah. Alafu kulikuwa kuna option mbili. There were two options. Kwamba uogope kuruka au uendelee kuungua. Well, there were only two options. From the 5th floor, you had to choose from trusting the voice that the net down there was strong enough to catch you, or you remain up there and burn. Yeah. Thank you very much. Asante sana. Asante. Jamani, mnasemaje kwa kumbukumbu hiyo? Do you guys remember the story? Mnakumbuka hiyo hadithi? Okay. Yes. Now I'm going to give you another story. Sasa anakwenda kusimulia hadithi that nyingine builds on that one. ambayo inajengwa katika hiyo. Now, I enjoy eating a good meal. Nafurahia sana kula mlo mzuri. That was difficult to say, Pastor. Oh, yeah. That's why I had to click, because when you eat something nice, the tongue always keeps on ripping through the mouth for the remnants. Yeah. Yani, profesa hapa ni mtu ambaye upendelea sana kula vyakula vizuri. All right. So I want to know, is there anybody else here who enjoys a good meal? Je, yuko mwingine hapa ambaye vile vile ufurahia sana kula hiyo vyakula ambavyo ni vizuri, bora, vimetengenezwa I see you, Fred. Yeah. I think most people. Nafikiri watu wengi, all right. Watu wengi tunapendelea hata mimi haya. All right. Now, how many people enjoy exercise? Watu wangapi hapa wanafurahia sana mazoezi? Okay, some. Wachache, baadhi. How many enjoy a good night's sleep? Wangapi wanafurahia sana usingizi monono wa usiku? How many on a Sabbath afternoon would prefer to be sleeping rather than here listening to me? Wangapi kati yetu hapa, sasa hili swali linahitaji uaminifu kidogo, ambao wangefurahia Sabato mchana kupumzika na kulala kitandani kuliko kuwa hapa? Yaani hapa ni uaminifu tu sasa. Raise your hand. Nyosha mkono wako. Yaani nyosha tuone, usinyoshe moyoni, yani kwa sababu moyo unaujua mwenyewe. You know, doctor. One of them. One person. Yeah, one person. That very honest. Okay, so now I'm going to ask you, how many of you are honest? Wangapi hapa tuaminifu?
See? They think it's a trick question, right? Kuna watu wanafikiri kwamba swali la mtego hilo. Well, let me tell you. Hebu niwaeleze kitu. I don't only like to eat, I like to cook. Mimi si tu kama napenda, yani yeye. Si mimi kama napenda tu kukula, lakini napenda vile vile kupika. And how many of you like to cook? Wangapi wanapenda kupika? Wow, everybody. Good, good. So, you know, in the United States, in the United States, katika nchi ya Amerika, oftentimes mara nyingi the men don't cook, the women wanaume si wema sana katika upishi, kwa hiyo akina mama wanafanya kazi hii kwa kiwango kikubwa sana. But in my family, we have 3 sons. Lakini katika familia yetu 3 sons. Yeah. Tuko wa kaka watatu. Right? And we taught all of our sons how to cook. Oh, you are children. Children, yes. Not your family. No. All right. Yeah. Okay, katika yeye profesa amebarikiwa kuwa na watoto watatu na wote ni wa kiume, na hawa wote wamefundishwa namna ya kupika. And the best way to teach them is to show them that it's okay for a man to cook. So I cook. Na njia nzuri na rahisi kufundisha vijana namna ya kupika ni wewe baba kusimama na kufanya hiyo kazi ya upishi, kwa mimi huwa nasimama na kupika. Now remember, this is related to the story of the building on fire. Kumbuka hii ni hadithi ambayo imejengwa katika mkutadha wa ile uliosimuliwa asubuhi ya jengo lililokuwa linawaka moto. Okay. So my wife was going to visit her relatives in Florida. Mke wake alikuwa anakwenda kusalimia ndugu zake katika jimbo la Florida. And I was home with our youngest son, and I was going to cook. Na yeye alibaki nyumbani akiwa na mtoto wao mdogo, na yeye sasa ilibidi afanye kazi ya upishi. All right. So I promised him I was going to make a special meal for him from Korea. Kwa hiyo nikamwahidi kwamba nitamtengenezea chakula maalum ambacho kina vianzilishi vya mpango wake kutoka Korea. Okay? And he was excited because he likes Korean food. Na alifurahi sana kwa sababu anapenda vyakula vya Kikorea. So when I checked in the cupboards, we didn't have all of the ingredients. Kwa nilipoangalia katika yale makabati yanayoweka vifaa vya upishi, sikuwa na malighafi ya kutosha kupika kile chakula. So we had to go to a Korean store. Kwa hiyo tukaenda kwenye duka linalouza vitu vya Kikorea. It took half an hour to get to the store. Ilichukua nusu saa kufika mpaka kwenye lile duka. We got there. Tukafika pale. There was only one other person in the store. Kulikuwa na mtu mwingine mmoja tu katika lile duka. Now this was a big store, but only one person in the store. Na ilikuwa ni duka kubwa sana, lakini kulikuwa na mtu mmoja tu aliyekuwa katika lile duka. Now you don't have to be very observant to realize that, you know, just one person in a store will allow that store to be profitable. Na huhitaji kusoma digrii nyingi sana kutambua kwamba duka kubwa likiwa na mtu mmoja faida yake inaweza kawa kubwa sana. And being a physician and being a manager and an executive, I thought maybe I can give this person some solutions to her problem. Kwa nikiwa tabibu, nikiwa kiongozi, nikiwa mkurugenzi mkuu, nilifikiri kwamba katika masuala ya uongozi naweza nikampatia huyu bwana masomo mawili matatu. And being a loving Seventh-day Adventist preacher, na vile vile nikiwa mwadventista msabato anayependa, I thought this might be a way to engage this the owner in some evangelistic activity. Kwa hiyo nikafikiri kwamba ingekuwa ni namna bora zaidi ya kumuingiza huyu mwenye hili duka kwenye aina fulani ya uinjilisti. All right. So I looked around the store. Kwa nikaangalia katika lile duka. That one person who was there bought what she needed. Kwamba huyu mtu mmoja aliyekuwa pale alinunua vile alivyokuwa na vihitaji. Asked the owner some questions. Akamuuliza yule mwenye lile duka maswali mawili matatu. And left. Alafu akaondoka. So my son and I were in there. Kwa hiyo kijana wangu na mimi tulikuwa ndani pale. And now we had to look for the things that we wanted to buy. Kwa sasa tukaanza kutafuta vile tulivyokuwa tunahitaji kuvinunua. But everything was written in Korean. Lakini kila kitu katika ile duka kilikuwa kimeandikwa katika lugha ya Kikorea. And I don't read Korean. Na mimi siwezi kusoma Kikorea. So I had to rely on the pictures on the containers. Kwa hiyo nikategemea picha zilizopo katika vile vitu vilivyokuwa vimeshikilia hizo vitu vilivyokuwa tunavihitaji na vile vyombo vilivyokuwa vimetunzia vile vitu vilivyokuwa tunataka kuvinunua. Finally I decided.
I would go and talk to the owner. Kwa baadaye nikaamua kwenda kuongea na mwenye duka. And I asked her, where do I find this and this and this and this? Nikamuuliza wapi naweza nikapata 1, 2, 3. And she sat in her chair. Na akakaa kwenye kiti chake. And she says, go down this aisle. Akasema nenda kwenye mstari huu. Halfway and on the right. Nusu alafu nenda kulia. And then on the next aisle. Alafu katika mstari utakaofuata all the way down. Nenda mwisho kabisa. And then the other one is in the fridge. Alafu hii kitu unachokitaji kingine kio katika fridge. She didn't get up to take me. Hata hakusimama kunichukua kunipeleka kule nilikokuwa. She sat there and pointed. Na alikaa pale akawa anaonyesha mahali pa kupata vile vitu nilivyokuwa nahitaji kuvinunua. Now, where I come from, hasa kule ninakotoka mimi, that is highly unprofessional. Hiyo kidogo sio taaluma, yani hayo mambo hufanyi namna hiyo kitaaluma. People who want to engage you in their business, watu ambao wangependa kukuhusisha katika biashara yao, they would get up. Wanasimama ghafla. They would accompany you. Alafu wanakusindikiza. They would say, look at this. Alafu wangekwambia ona hiki. And if this isn't good, try this one. Na kama hiki sio kizuri, jaribu hiki. And they'll help you out. Alafu wanakusaidia katika shughuli nzima ya manunuzi. Do they do that here in Tanzania? Je, hapa Tanzania katika maduka wanafanya namna hiyo? Yeah. Ndio. All right. But she didn't do any of this. Lakini hakufanya chochote katika hivi ambavyo nimevieleza. So I'm thinking. Naanza kufikiria hapa. No wonder there's only one person in the store. Ndio maana katika duka hili kuna mtu mmoja tu. At the end we got everything we needed. Kwa mwishowe tukapata kila tulichokuwa tunakihitaji. I got up to the front. Nikaenda mpaka kule mwanzoni. And I asked her. Nikamuuliza, how is your business doing? Je, biashara yako inaendeleaje? And she says business is not good. Akasema biashara sio bora. Now, I had met this woman before. Sasa huyu mama nilikuwa nimeshakutana naye kabla. So I felt comfortable just talking to her. Kwa hiyo nikawa huru kuongea naye. And she remembered me and she remembered my wife in particular. Na akanikumbuka mimi hasa mke wangu. But she wasn't being very friendly. Lakini hata hivyo hakuwa na ile taswira ya urafiki sana. So I said, you know, you have a lot of produce, fresh produce here. Nikamwambia kama una vitu vingi sana vya kuuza hapa. If you don't have customers, the produce is going to go to waste. It's all going to spoil. Kama hauna wateja, vitu vyote vilivyomo humu ndani vitaharibika, vitatupwa. And she said, yes, and it's all expensive too. Akasema ndio, na ni ghali sana vitu hivi. So I said, you need more customers. Sema unahitaji wateja zaidi. She says, yes. Akasema ndio. Okay, it was obvious she needs more customers. Na kwa hakika hata ukiangalia alikuwa anahitaji wateja wengi zaidi. So I said, you know, that lady who was just in here, akamwambia kwamba yule dada aliyekuwa humu ndani, she asked you some questions. Alikuuliza maswali kadhaa. Do people ask you questions about the things that you sell? Je, watu wanaokuja hapa huwa wanakuuliza maswali juu ya vitu wanavyoviuza? Like I did. Kama vile nilivyofanya mimi? She says yes all the time. Akasema ndio, wakati wote watu wanauliza maswali hapa. I said, so have you thought about accompanying them? Je, umeshawahi kufikiri namna ya kuwasindikiza katika duka hili, ukiwaonyesha vilivyomo katika duka lako hili? She says, I can't bother, there are too much hassle. Akasema yani siwezi kujishughulisha kiasi hicho kwa sababu yani watu ni wengi mno. I'm thinking this is not a good businesswoman. Sasa hapa nikaanza kufikiri kwamba huyu sio aina ya mfanyabiashara anayeweza kuwa mzuri sana. So I said, so people don't come in and ask you how to prepare certain Korean dishes? Je, watu wakija katika duka hili huwa wakuulizi namna ya kuandaa milo mbalimbali ya Kikorea? She says yes all the time. Sema yani ndio kila wakati. So I said, so why don't you have a cooking class? Kwa nini basi usianzishe darasa la mapishi ya Kikorea? People will come. Watu watakuja. You show them. Utawaonyesha. You prepare the meal, you teach them. Utawafundisha namna ya kuandaa chakula. And what they will do is they would buy from your store. Na kitakachotokea sasa, watu watapata hitaji la kununua hivi vitu vilivyomo katika duka lako. She said that's too much trouble. Sema yani hiyo sasa ni kujisumbua mno. Yani hiyo ni adha. I thought this is strange. Sasa nikasema hii sio kawaida. She doesn't want. Yani ni kama vile hataki biashara. To be successful. Hataki maendeleo ya kibiashara. Okay. So I paid for my things. Kwa nikanunua vitu vyangu nikalipa. And I'm still thinking, how can I help this lady? Bado nafikiria namna gani naweza nikamsaidia huyu dada. I said, okay. Nikasema sawa. Have you thought about advertising sale and you reduce the prices?
Je, umeshawahi kutafakari njia nyingine ya kupunguza bei lakini ukatangaza ikawa kama sale, yani mauzo kwa wingi ya vitu hivi hivi lakini kwa bei ambayo imepunguzwa kidogo? She says, no, because first I have to raise the price and then lower the price and it's too much hassle. Akasema hapana, kwa sababu maana yake maana kwamba niongeze bei alafu ndo nipunguze, hiyo itakuwa ni kusumbuka sana. So I told her, nikasema, I wish you the best. Nakutakia kila laheri. And I left. Nikaondoka. So my son and I were driving home. Sasa mwanangu na mimi tulikuwa tukiendesha gari kurudi nyumbani. And my son said, alafu mwanangu akasema, Dad, baba, maybe she doesn't want to be in business. Labda hataki kuendelea kuwa katika biashara. I said, that's what it looks like, son. Sasa mwanangu, nafikiri ndio kinachojidhihirisha hicho. But a few minutes later, lakini dakika chache baadaye, it struck me, ikanigusa, what the problem was. Shida ilikuwa ni ipi? She wanted to be in business. Yeye alitaka kuwa katika biashara. She was selling what she had. Na alikuwa anauza vile alivyokuwa navyo. But she was not hungry enough. Lakini hakuwa na njaa ya kutosha. Let me say that again. Hebu nirudie kusema neno hilo. She wanted, alitaka, to be in business, kuwa katika biashara. But she was not hungry enough. Lakini hakuwa na njaa ya kutosha. In other words, kwa lugha nyingine, she was making enough to survive. Alikuwa anapata kipato cha kumtosha tu kubakia katika maisha. She did not feel the need. Yeye hakupata hitaji. If you are on top of a 5-story building, ukiwa juu katika jengo lenye ghorofa 5, and there is no fire, alafu hakuna moto, will you jump? Je, utaruka? No. Hapana. If you do, we'll say you're crazy. Ukiruka, sisi tutakao kuangalia tutasema kichwa kimekaa vibaya. If someone says there is going to be a fire, kama mtu atakuja kusema kutakuwa na moto, will you jump? Je, utaruka? Most people will say no. Watu wengi watasema hapana. Because they don't see the fire. Kwa sababu watakuwa hawaoni moto. They don't feel the heat. Wala hawasikii joto. They will look for some other alternative. Wataangalia namna nyingine. They won't jump. Hawataruka. But when the fire is right there, lakini moto unapokuwepo pale, and it's hot enough, alafu ni joto la kutosha, and it's on your clothes, alafu moto umeshika hata nguo zako, now you're motivated to jump. Sasa utakuwa na msukumo wa kuruka. And most likely you will jump. Na kwa kawaida, kwa hakika utaruka. This is what happens to us with our health. Hiki ndicho kinachotokea tunapohusiana na masuala ya afya. I have been a physician for more than 40 years. Mimi nimekuwa tabibu kwa zaidi ya miaka 40. We have tried all kinds of ways to help people prevent disease. Tumejaribu njia nyingi sana kufanya watu wajiingie katika tabia ya kuzuia kuugua magonjwa. But 99 out of 100 people only come when they're sick. Lakini watu 99 kati ya 100 wanakuja tu pale wanapokuwa wameugua. Do you know what I'm talking about? Je, unaelewa ninachokizungumza? Now, women, sasa wakina mama, if they think something is going to go wrong, wakifikiri kwamba kuna kitu kinaweza kisiwe kizuri, they are more likely to go to the doctor. Wana nafasi kubwa zaidi ya kwenda kwa daktari. All over the world it's the same. Yaani dunia nzima wakina mama wana tabia ya kutafuta afua za kiafya kuliko wanaume dunia nzima. Is that the same in Tanzania, in Dar es Salaam? That the women go to the doctor more frequently than the men? Je, ni kweli hata hapa Dar es Salaam kwamba wanawake ndio wanakwenda kumwona daktari kwa wingi zaidi kuliko wanaume? Yes? Okay, I'm looking at you and I'm seeing some heads nodding. Actually, the men nod most. The men are nodding most. All right. So the issue, kwa hiyo basi jambo lenyewe, is that people tend to go to the doctor when they are sick. Kwamba watu wanapenda kwenda kwa daktari au tabibu wakiwa wameugua. And the men na wanaume have to be really sick. Hawa wanakwenda kwa daktari baada ya kuwa ni wagonjwa kweli kweli, to go to the doctor, ili kwenda kupata huduma kwa daktari. Or au their wife, mke wake,
their girlfriend, au rafiki yake wa kike, their mother, au mama yao, or their sister, au dada yao, they say you have to go to the doctor. wanawalazimisha na kuwashurutisha kama ni lazima uende kwa daktari. And that's when the guys go to the doctor. Sasa hapo ndipo ambapo unakuta ndume inakwenda kwa daktari. Am I telling the truth or not? Jamani, si ni ukweli huo? Yeah? Yeah, it's a fact. Okay. So then came COVID. Bas baada ya hapo ndio ikaja uviko. Now I am not going to enter into the politics of COVID. Mimi sitaingia katika siasa za uviko. COVID was a real disease with a real virus that killed a lot of people around the world. Uviko ulikuwa ni ugonjwa halisi uliosababishwa na kirusi halisi ulioua watu wengi zaidi katika dunia. And the question that we have as Seventh-day Adventists, na swali tulilo nalo kama Waadventista, is our message of health, or was our message of health helpful with regard to COVID? Swali tulilo nalo Waadventista ni kwamba, je, ujumbe wetu wa afya ulikuwa wa msaada wakati wa janga la uviko 19? What do you think? Unafikirije? Do you think it was helpful? Je, unafikiri kwamba ujumbe wa afya wa kanisa la Waadventista wa Sabato ulikuwa wa msaada wakati wa ugonjwa wa uviko? Not sure. Wale ambao do you want us to ask questions that raise hands? Yes. Labda tufanye hivi ili kumrahisisha na tuende haraka haraka. Wale ambao wanafikiri kwamba ujumbe wa afya ulikuwa wa msaada wakati wa janga la uviko wanyoshe mikono. A few people. A few people indicate that they think the health message was helpful. Those are the hands that have risen. Okay. Swali la pili. Wale ambao wanafikiri kwamba ulikuwa umepungua kidogo, yani ujumbe wa afya kwamba haukuwa na msukumo tulioutegemea wakati tunapambana na uviko 19, mikono juu. Na wale wasiojua, Okay. those who don't know. No, those they don't know. Okay. Asante. Now, the reason why I asked that question about COVID, sasa msingi wa swali la uviko 19, because that was something recent that you experienced. kwamba hiki ni kitu ambacho tumepata uzoefu nacho katika siku za karibuni. But what is coming down the pike, what is coming in the future, is going to be worse than COVID. Sasa kinachokuja katika siku za mbeleni kitakuwa ni kibaya kuliko hata uviko 19. I read one study that shows that there are 117 different viruses that are waiting to jump into the human sphere. Nilisoma chapisho fulani za uchunguzi ililoonyesha kwamba kuna virusi aina ya 117 vinavyojiandaa kurukia na kuleta magonjwa kwa wanadamu. That's a lot of threat. Sasa hiyo ni tishio kubwa sana. So if there are things that we can do to avoid that being a big threat, would you do it? Sasa kama kuna mambo yanayoweza kufanywa ili kupunguza athari za tishio hilo, je, hivyo vitu utavifanya? Would you do it? Je, utavifanya? Okay, so let's talk about what the evidence was with COVID. Hata tuangalie ushahidi uliokuwepo kuhusu uviko 19. Now, the first issue is that the health message that I'm sure has been proclaimed from this platform, that health message does not prevent disease. I want you to know that. Ujumbe wa afya ambao ninaamini umeshawasilishwa kwenu kupitia katika mimbari hii, nataka mfahamu kwamba tuna ushahidi wa kuonyesha kwamba hauzuii magonjwa. And you might think, how is this doctor saying that doesn't prevent disease? Sasa unaweza kuwa unajiuliza hapa kwamba huyu daktari anakuaje anafikia kuwa na msimamo mkali na mimi kwamba ujumbe huu ambao tumekuwa nao miaka yote hii hauzuii magonjwa. Let me explain. Hebu nilieleze hili. Regardless of what you know, haijalishi unafahamu kitu gani, if you don't put it into practice, it does not help. Kama haukiweki katika matendo, hakitakusaidia. If you know kama unajua that it takes
1 hour to go from here to the airport. Kwamba itachukua saa nzima kutoka hapa kwenda kule uwanja wa ndege. Does that knowledge get you to the airport? Je, ufahamu huo peke yake unakufikisha wewe kule uwanja wa ndege? No, it takes action, right? Sasa jamani, unajua mchana huu tusipokuwa na mawasiliano, usingizi unaweza kashika hata mzungumzaji. So just hebu tujibu hilo swali kwanza. Kama unafahamu kwamba kutoka hapa kwenda uwanja wa ndege inachukua saa moja, je, ujuzi huo peke yake utakutoa hapa kukufikisha uwanja wa ndege? No. No. Yes. Thank you. Thank you. So just the health message doesn't prevent disease. Kwa hiyo basi kuwa tuna ujumbe wa afya hauzuii magonjwa. For the health message to prevent disease, you have to practice it and I have to practice it. Kwa ujumbe wa afya kuzuia magonjwa ni lazima niutumie katika kufanyia kazi, ndio nawe pamoja nami tutakuwa tumezuia kupata magonjwa. We have a personal responsibility to take care of our bodies. Kila mmoja wetu hapa na wajibu binafsi wa kuhudumia mwili wake. The way Paul put it, jinsi Paulo alivyoiweka, he says, don't you know that your body is not yours? Anasema, je, haufahamu kwamba mwili wako si mali yako? That it is a temple of the Holy Spirit? Na kwamba ni hekalu la Roho Mtakatifu? And that you have a responsibility and I have a responsibility to honor God in our bodies. Na kwamba una wajibu nami nina wajibu wa kumheshimu Mungu katika kumtukuza Mungu katika miili yetu. That it's our responsibility and our privilege to take care of ourselves. Kwamba ni wajibu lakini vile vile ni fursa kuhudumia miili yetu wenyewe. And it's our responsibility and privilege to share that with those who are around us. Na kwamba ni wajibu wetu lakini vile vile ni fursa kushirikisha ujumbe huu kwa watu wanaotuzunguka. Now, we don't follow the health message in order to be saved in heaven. Hatufuati misingi ya ujumbe wa afya ili kuokolewa kwenda mbinguni. We follow the health message because it is good for us and because God gave it to us as a gift. Tunafuata ujumbe wa afya kwa sababu ni mzuri kwa ajili yetu, lakini vile vile unatupatia nafasi ya kuwa na maisha bora zaidi. The concept of preventing disease is actually reduction of the risk of disease. Dhana ya kuzuia magonjwa ni mkakati wa kupunguza athari inayotokana na magonjwa. So, we need to do things that will reduce our risk. Kwa hiyo tunahitaji kufanya vitu vitakavyopunguza hatari ya kupata magonjwa. Let me give you a clear example. Hebu nitoe mfano ambao uko bayana. If there is a dog with rabies. Yeah. If there is a rabid dog Kama, over there by the church. Kama kuna mbwa ana kichaa pale pembeni ya kanisa. How can you reduce your risk of being bitten by that dog? Unapunguzaje hatari ya kuweza kuumwa na yule mbwa? Hebu tupate mchango hapa. Tuna mbwa ana kichaa, yuko pale pembeni ya kanisa. Wewe unaweza ukapunguzaje hatari ya kuumwa na yule mbwa? Upesi mikono juu. Zablon, changamka, toa jibu. Namuua. He's going to kill the dog. You're going to kill the dog. All right. Mwingine, mtu mwingine, yes. Pale kuna chalia, kuna mkono wa juu pale. Kule. Hiyo kulia pale. You just have to go there. Yani unachohakikisha ni usogee maeneo ya pale. All right. Don't go there. Lakini wewe hujawahi kuona hiyo mbwa. Wewe huoni pale. Mwingine umeona pale mbwa anatoa mpaka mate. Unajua wale mbwa wanatoaga mate akipata kichaa. Hatuwezi kupata wakina dada ili tukajaribu kuweka uwiano sawa wa jinsia. Unafanyaje? Mmoja wa waimbaji, wewe mpe yoyote katika waimbaji atatupatia jibu. Hiyo sina wasiwasi. Tena vijana. Yes, please. Unafanyaje mama? Nitamkimbia. Run away from the dog. Run away from the dog. Yes. Now we have Now somebody is coming from the back. Mpatie mic kule, mtu amenyosha mkono kule nyuma. Yeah.
he's a tough guy. Yes, sir. Tough. Unatafuta njia ya kumfunga. He's going to look for a means of trying to restrain the dog. Okay. There's another one, so that there All are two right. here. Yes, there's somebody else. Kuna In the mwingine green shirt. mwenye shati ya kijani pale kwenye shati ya kijani. Ile kufunga mbwa Yeah, kichaa. with the green shirt. Kwa kweli. I protect myself through attacking it or running away. Kwa atajilinda kwa kumshambulia au kutoroka, kukimbia. Okay, so it's a combination of all of these things. There's a gentleman Yes, sir, we there. have somebody else here. Maybe we can go down a little bit more. Yeah, sure. Kitu ambacho mara nyingi sisi tulikuwa tunafanya tukiona mbwa hao. One of the things that we used to do regularly when we saw such kind of dogs. Serikali ilikuwa inapita katika eneo ile, mbwa wote waliokuwa na vichaa walikuwa wanapigwa risasi wafe, kwa sababu huwezi kumfunga. The government authorities used to pass by with guns and shoot at them because Huwezi there's no way you can kumshika. restrain or you can hold on to that dog. Huwezi kumshika, anakuwa haeleweki, anakumaliza kabisa, unaumia na wewe This unapata dog will attack tatizo la you and ugonjwa hurt huo you and ambao be analo. infected with this disease. Okay, Yes. all right. I think we're all getting the picture Nafikiri watu wote hapa tunapata taswira sahihi that we have to neutralize the threat. kwamba ni lazima ile hatari tuiyeyushe. Some of the techniques have to do with what we do with the dog. Baadhi ya njia ni kama zile ambazo tunazitumia tunaposhughulikia na mbwa ambaye ana kichaa. And the other things have to do with our response to the threat. Na vitu vingine ni mwitikio wetu kwa lile tishio. Yaani jinsi wewe unavyoitika kukabiliana na zile tishio. And we have more opportunity to respond to the threat than to get rid of the threat. Na tuna nafasi kubwa zaidi ya kuitika baada ya kuona hatari kuliko kuondoa ile hatari kabisa. Satan goes around like a roaring lion seeking whom he will devour. Shetani anazunguka zunguka kama simba amtafute yule anayeweza kumla. What should be our response, the Bible says? Je, Biblia inatuambia mwitikio wetu unatakiwa kuwa ni nini? Flee from the devil and he will flee from you. Mkimbie shetani naye atakimbia kutoka kwako. He doesn't say go and confront the devil. Biblia haisemi kwamba nenda kapambane naye. He doesn't say call the government to take care of the devil. Haisemi ita serikali ije ishughulike na huyu mwovu. If there's anybody you're going to call, Kama kuna yeyote unayetakiwa kumuita, call on Jesus to take care of the devil. muite Yesu ili aje ashughulikie na hatari ile. But get out of the way. Lakini ondoka katika ile njia. We're no match for the devil. Kwa sababu sisi hatuna namna ya kupambana na mwovu. We are no match for disease. Wala sisi hatuna uwezo wa kupambana na maradhi. We should avoid the disease. Tunachotakiwa kufanya ni kuweka mikakati ya kujizuia tusipate maradhi. And if we get in contact with the disease, Na kama tukikutana na magonjwa, we should do what's within our power to reduce the threat. ni lazima tufanye kila kilicho katika uwezo wetu ili kupunguza hatari ile. Just like a roaring lion or a rabid dog. Kama simba ungurumaye au mbwa mwenye kichaa. And God gave us a formula of things that we can do. Na Mungu ametupatia kanuni ya vitu tunavyoweza kuvifanya. But more than that, Lakini zaidi ya hapo, He gave us wisdom ametupatia hekima and He gave us power. na ametupatia uwezo. All right. So people who were not Seventh-day Adventists Watu ambao sio Waadventista wa Sabato studied in 26 countries. walifanya tafiti katika nchi 26. The doctors and nurses who were on the front line treating COVID. Waliwafuatilia madaktari na wauguzi waliokuwa mstari wa mbele wakihudumia wagonjwa waliokuwa na uambukizo wa uviko. These people were face to face with COVID. Yaani hawa ni watu ambao walikuwa wanakabiliana ana kwa ana na uviko. And there was something that was shown to reduce their risk of getting COVID, and if they got COVID, reduce the risk of it being severe, and if they got COVID, reduce the risk of dying from COVID.
Sasa ikagundulika kwamba pamoja na hii hatari ya kukabiliana na hiki kirusi kilichokuwa kinaleta uviko, waliona kulikuwa na namna ambayo ya kupunguza uwezekano wa kukipata, lakini vile vile kama kikiwapata ilikuwa waligundua namna ambayo ilikuwa inapunguza athari mbaya au kali za uviko, na vile vile kupunguza uwezekano wa kufa kutokana na uambukizo uliokuwa umeupata wa uviko. Do you think that what these people were eating had anything to do with whether they got COVID or not? Je, unafikiri kwamba watu hawa kila walichokuwa nakula kilikuwa na mchango wa kubadilisha namna yoyote ya kukabiliana kwao na ugonjwa ambao ungesababishwa na uviko? Do you think so? Yes. Okay. So what do you think was involved in their eating that decreased the risk of getting COVID and dying from COVID? Je, unafikiri ni nini kilichokuwa katika vyakula vyao kilichopunguza uwezekano wa wao kupata uviko au kudhurika vibaya hadi kufa pale watakapokuwa wameambukizwa? What do you think? Nafikiri ni nini michango? Kadio? Okay, foods that would increase the levels of immunity in the body, vegetable-based diet. Okay, so he says a vegetable-based diet which will improve our immune status. All right. Anybody else? Kuna mtu mwingine na wazo? Now, you know, if this study was done by Seventh-day Adventists, kama tafiti hizi zingefanywa na Adventista wa Sabato, they'll say, there goes those Adventists again with vegetarian diets. Wangesema ona sasa wa Sabato na mambo yao mboga mboga, wanataka kutuletea shida tena. It's almost as if what has happened is we've reduced the whole health message down to vegetables. Ni kama vile sasa tumefanya muhtasari wa ujumbe wote wa afya kupeleka kwenda kwenye kitu kimoja tu, chakula mboga za majani. I am not doing that. Na mimi siko hapa kufanya hivyo. That is to make the health message weak. Na ukifanya hivyo ni kudhoofisha ujumbe wa afya. The diet is only part of the message. Nataka kusisitiza kwamba mlo ni sehemu tu ya ujumbe huu wa matengenezo ya afya. And these researchers, na hawa watafiti, were surprised, walishangazwa, that something so simple, kwamba kitu cha kirahisi, would reduce the risk of COVID and death from COVID. Kilikuwa na uwezo wa kupunguza ule uwezo wa kuambukizwa au kufariki kutoka katika uambukizo huu wa uviko 19. So diets rich in vegetables and fruits, like grains, legumes, nuts. Kwa hiyo basi chakula ambacho kilikuwa kimesheheni mboga za majani, yani hata kama ndo anakula mbuzi, mboga za majani, nafaka pamoja na jamii ya karanga, hizi nuts, karanga, korosho na zile zinazokuendana namna hiyo. These things prevented COVID and death from COVID. Vitu hivi vilifanya miili kawa na uimara wa kinga mpaka ikazuia uambukizo wa virusi vya uviko 19 na madhara ya mabaya zaidi ya uviko 19 katika mwili. But they also found that people who had reduced meat but still had some fish in the diet, they did okay too. Kwa hiyo vile vile wakagundua kwamba watu ambao walikuwa wamepunguza nyama nyekundu lakini wakaongeza samaki, nao walikuwa na nafuu kubwa zaidi kulinganisha na watu ambao hawakufanya vile katika uwepo wa ugonjwa huu katika miili yao. Okay, that's what the research showed. Sasa hii tafiti ziligundua kabisa, na tafiti hizi hazikufanywa na Waadventista wa Sabato, ni tafiti zilifanywa na wanasayansi huko duniani wakatuletea matokeo ya namna hiyo. 26 different countries. Na hizi zilifanywa katika nchi tofauti tofauti 26. Do you think exercise had anything to do with COVID? Je, unafikiri kwamba mazoezi yalikuwa na mchango wowote katika kupambana na ugonjwa uliosababishwa na uviko 19? Mazoezi. It was a surprise. Nayo vile vile ikawa ni kitu cha kushangaza.
Here's what they found. Hasa hiki ndicho walichokipata. Every country Kila nchi has guidelines as to how much exercise you should do. Kila nchi ina mwongozo wa kiasi gani cha mazoezi kila mtu anatakiwa kukifanya. Now some countries have this written out in very great detail. Kuna nchi ambazo wameandika kwa undani vitu vingi sana ambavyo vinatakiwa kufanyika. Some countries don't have it written out because the people naturally get a lot of exercise. Kuna nchi ambazo hawajaandika chochote kwa undani ule kwa sababu watu kwa utamaduni wao wanafanya mazoezi mengi sana. So, in the countryside, in countries like Tanzania, sasa huko vijijini katika nchi kama Tanzania, nobody goes to the gym to exercise. Hakuna anayekwenda kwenye gym kwenda kufanya mazoezi. Why? Kwa nini? They do lots of it. Because they do it as part of their day. Kwa sababu wanafanya kama sehemu ya utekelezaji wa majukumu yao kila siku. They get up early in the morning. Wanaamka mapema sana asubuhi. And if they have a farm, kama wana shamba, or if they have to walk to a farm, au wanatakiwa kutembea kwenda shambani, or they have to ride a bicycle to a farm, au kupanda baiskeli kwenda shambani, that's their exercise. Hilo linakuwa zoezi lao. Then when they get to the farm, alafu akifika shambani, they don't have all these fancy machines. Hawana mashine mitambo mikubwa mikubwa. They work. Wanafanya kazi kutumia miili yao huko shambani. All right. But you guys are in the city. Lakini nyie hapa mko mjini. Maybe some of you don't walk the way you used to walk before. Na inaelekea ni kama wengi hapa hata mtembei kama mlivyokuwa mnatembea kabla mjakuja mjini. You have your car. Una gari na kusubiri pale. You have your motorcycle. Una pikipiki na kusubiri. Right? Or you can catch a bus. Au unaweza kupanda kwenye basi. And that's okay. Hiyo ni sawa. But if you're doing that, you need to exercise. Lakini kama unafanya hivyo ni lazima sasa uweke muda ziada kwa ajili ya kufanya mazoezi. So the research showed. Sasa utafiti umeonyesha that if you compare people who met the exercise requirements, ukilinganisha watu ambao walifikia kiwango kilichokuwa kimewekwa kwa ajili ya mahitaji la mazoezi, compared to those who didn't, ukilinganisha na wale ambao hawakufanikiwa, those who had more exercise actually had lower risk of death and lower risk of getting COVID. Wale ambao walikuwa wamefikia kiwango cha mazoezi kilichohitajika walikuwa na uwezekano mdogo zaidi kupata ugonjwa, na wakipata ugonjwa walikuwa na uwezekano mdogo zaidi wa kupata ugonjwa mbaya na kufa kutokana na uambukizi wa virusi vile vya uviko 19. Not only those who met the requirement, sio tu wale ambao walikuwa wamekidhi vigezo, but also individuals who did any amount of exercise did better than those who did no exercise. Lakini vile vile watu waliofanya aina fulani ya mazoezi hata bila kufikisha kwenye vile viwango vilivyokuwa vimetakikana walikuwa na uwezekano mdogo zaidi wa kupata athari mbaya wakipata uambukizo wa ugonjwa huu au hata kupata uambukizo wenyewe. But lakini they also found wakagundua vile vile kwamba that people who were doing exercise before COVID did better than those who started to do exercise once COVID was here. Watu waliokuwa wanafanya mazoezi kabla uviko haijakuja walikuwa na nafasi ya kuwa na matokeo bora zaidi kuliko walioanza mazoezi baada ya uviko kufika. In other words, kwa lugha nyingine, people who start coming down the building before the fire, watu ambao walianza kuteremka kutoka kwenye ghorofa ya 5 kabla moto haujafika, had less need to jump once the fire came. Walikuwa na hitaji kidogo sana ya kuruka kutoka kule juu moto ulipokuwa umekuja. So we dealt with diet. Tumezungumza swala la chakula bora. We dealt with exercise. Tumeangalia swala la mazoezi. Now, here in Tanzania, do you have any problem with being in the sunshine? Je, hapa Tanzania kuna shida ya mtu kuwa na muda kidogo kwenye jua? You choose not to be in the sun actually. Exactly. Yeah. So, I tell people all over the world. Ninawaambia watu dunia nzima. I can tell who comes from a country with lots of sunshine. Ninaweza nikatambua mtu anayetoka katika nchi ambayo inajua kwa wingi zaidi, from who comes from a country where there isn't a lot of sunshine. Kulinganisha na watu ambao wanatoka katika nchi ambazo zina kiasi fulani cha uwepo wa mwanga wa jua. I have not read this in any book. Mimi sijasoma hii utambuzi katika kitabu chochote kile. I just observe it. Mimi nimenaangalia tu, naona. People who come from a country where there's lots of sunshine,
Watu ambao wanatoka katika nchi ambazo zinajua mwanga wa jua wa kutosha, when they go to the beach, wanapofika katika pwani ya huko baharini, they look for where the trees are and the shade. Wanatafuta mahali ambapo kuna kivuli, pale miti ilipo na kwenye kivuli. And the people who come from places where there's not a lot of sunshine, na wale ambao wanatoka katika zile nchi ambazo wana uchache wa jua hili, mwanga wa jua, when they go to the beach, wanapofika kwenye ufukwe wa bahari, they look for where there's no shade. Wanatafuta mahali ambapo hakuna hata aina ya kivuli wala ndugu yake. Have you noticed that yourself? Je, umeshaona kitu kama hicho mwenyewe kupita huko ufukweni? Our children, watoto wetu, if you come from a place with lots of sunshine, unapotoka katika sehemu ambazo zinajua kwa wingi sana, you cover up the kids, unawafunika watoto na nguo, so they don't get sunburn, ili wasije kaunguzwa na jua kuzidi kiasi, so their skin doesn't get too dark, ili ngozi yao isiwe nyeusi zaidi. But when you come from places where there is not a lot of sunshine, ukitoka katika maeneo ambayo hakuna nuru ya kutosha ya jua, huu mwanga wa jua, they go around with the kids naked, wanatembea na watoto ambao karibu wako uchi, getting all the sun they could, ili kila nuru ya jua inayoweza kupatikana kuingia mwilini ifike. The sunshine gives to us very important things. One of them is vitamin D. Sasa mwanga wa jua unatupatia vitu vya muhimu sana kila mmoja wetu, lakini kimoja kati ya vitu vile vya muhimu hivyo ni vitamin D. And what we find, na tumegundua nini? Is that all over Africa people have low levels of vitamin D in their blood. Katika Afrika nzima watu wana kiwango cha chini sana cha vitamin D kwenye damu yao. However, ingawaje, this is not true in all parts of Africa. Hii si kweli katika maeneo yote ya Afrika. In certain parts of South Africa, they have high levels of vitamin D. Katika maeneo fulani ya kule Afrika ya Kusini, kuna watu ambao wana kiwango cha juu sana cha vitamin D katika damu. The places where people have light skin, katika maeneo yale ambayo watu wana ngozi ambayo ni nyeupe, they like to go in the sun to get tan. Wanapenda sana kwenda katika jua ili wapate weusi katika ngozi yao. And they have higher vitamin D. Hawa wanakuwa na kiwango kikubwa sana cha vitamin D. Places where people have dark skin, maeneo ambayo watu wana ngozi ambayo iko nyeusi zaidi, they stay away from the sun. Wanakaa mbali na jua. And they have low levels of vitamin D. Na wana kiwango cha chini cha vitamin D katika damu. That increases your risk of COVID. Sasa kiwango kidogo cha vitamin D katika damu kinaongeza uwezekano wa kupata maambukizo ya uviko 19. It increases your risk of getting diabetes. Vile vile inaongeza uwezekano wa kupata matatizo ya sukari katika damu. It causes your blood pressure to be a little bit higher than it should be. Vile vile inachangia kwenye kuongeza kiwango cha shinikizo la damu kwenda juu. Increases your risk for having cancer. Vile vile inaongeza ile athari ya wewe kuweza kupata saratani. And if it's a woman and she's pregnant, it increases her risk of complications in the pregnancy. Na kama ni mwanamke ako ni mjamzito, inaongeza uwezekano wa kupata changamoto zinazosababishwa na uzazi. So when in our health message we say adequate amounts of sunshine, kwa hiyo basi katika ujumbe wetu wa afya tunaposema kuwepo na kiwango cha kutosha cha kupata mwanga wa jua, it's very helpful for us. Ni ya msaada sana kwa ajili yetu. But we don't have to bathe in the sun to get the effect of the sun. Lakini hatuhitaji kuwa tunalala kwenye jua ili kupata huu mchango unaokuja kwa miale ya nuru ya jua katika miili yetu. As a matter of fact, kwa hakika, if you in this part of the world, katika sehemu hii ya dunia, getting sun exposure before 10 o'clock in the morning, ukipata miale ya jua kabla ya saa 4 asubuhi, and after 2 o'clock in the afternoon, alafu na baada ya saa 8 mchana, will increase your vitamin D, but it will not increase your risk of skin cancer. Itaongeza kiwango cha vitamin D katika mwili wako na haitaongeza uwezekano wa kupata athari ya saratani ya ngozi. Now, that's because of the ultraviolet light that comes from the sun. Sasa hii inasababishwa na sehemu ya nuru inayoitwa ultraviolet inayokuja kutokana na nuru ya jua. But there's another kind of ray that comes from the sun called near infrared. Lakini vile vile kwa wale ambao mnakumbuka zile rangi zinazopatikana katika mwanga, tuna ile nyekundu. Sasa kuna ile ambayo inaitwa ni karibu na nyekundu. Hiyo sema ambayo ni karibu na nyekundu.
Now that ray sasa hiyo sehemu ya mionzi ambayo ni karibu na nyekundu is best when the sun is coming up and when the sun is going down. Ni bora zaidi pale jua linapochomoza na jua linapozama. So early in the morning, kwa hiyo asubuhi na mapema, when the sun is coming up, pale jua linapochomoza, you should get good exposure to the light. Unapaswa kupata kiasi cha kutosha cha nuru hii kutoka katika jua. And in the evening when the sun is going down, na jioni jua linapozama, before the mosquitoes come out, kabla mbu hawajaanza kuchomoza sana kwanza kutafuta chakula, that sun is helpful to you. Ile jua na mwanga wake ni wa muhimu sana kwa ajili yako wewe. Okay? It reduces your risk of cancer. Hiyo inapunguza uwezekano wa kupata saratani. And it is helpful for treating COVID. Na ina msaada mkubwa sana katika kutibu uviko 19. Not just preventing, sio tu kuzuia, treating, hata COVID. Kutibu hiyo uviko 19. And we have the scientific studies to prove that. Na tuna machapisho mengi ya ugunduzi za kisayansi kuthibitisha hilo. So far we've talked about nutrition. Kwa tumeshaongea swala la mlo. We talked about exercise. Yani lishe, tumezungumza swala la mazoezi. We talk about sunshine. Tumezungumza habari ya mwanga wa jua, nuru. Let's talk about sleep. Hebu tuzungumze swala la usingizi. The research showed, tafiti zinaonyesha, that people who slept somewhere between 7 and 8 hours a night, watu ambao walikuwa na nafasi ya kulala kati ya masaa 7 mpaka 8 kila usiku, before the COVID pandemic, kabla lile janga la uviko 19 lijakuja, had less death from COVID, walikuwa na vifo vichache zaidi kutoka katika uambukizo wa ugonjwa huu wa uviko 19. And if they got COVID, na kama wakipata uviko 19 uambukizo wake, they have less risk of developing the long COVID. Walikuwa na athari, uwezekano mdogo zaidi wa kupata ugonjwa wa uviko 19 ambao unakaa kwa muda mrefu zaidi katika mwili. Now, all of these things are surprising to the doctors around the world. Sasa tafiti zote hizi, gunduzi zote hizi zinashangaza madaktari kutoka katika sehemu zote za dunia. Because so far I haven't talked anything about medications or vaccines or any of those things. Kwa hiyo mpaka hapa sijaongea swala la madawa pamoja na chanjo. I'm not saying that the medications and the vaccines aren't good. Mimi sisemi kwamba dawa pamoja na chanjo sio vitu vizuri. But that's not the conversation. Lakini hilo silo tunalozungumzia sasa hivi. I am telling you, ninachokuambia ni hapa, that all the way back in the 1800s, kwamba huko nyuma miaka 1800, God gave to our church, Mungu alitupeana katika kanisa letu information that if we put it into practice, taarifa ambayo kama tukiiweka katika matendo, would have helped us even in 2019 and 2020 with the COVID infection. Ungetusaidia sisi katika mwaka 2020 2019 na 2020 tulipokuwa tunapambana na janga la uviko 19. We know that people who keep well hydrated, tunajua kwamba watu ambao daima wanakuwa wamekunywa maji ya kutosha, with enough water, wamekunywa maji ya kutosha katika miili yao, if they get a pneumonia, kwa kama hata wakipata ile homa ya mapafu, they spend less time in the critical care unit. Wanachukua siku chache zaidi katika wodi ya wagonjwa mahututi. And they have a higher chance of recovery. Na wana uwezekano mkubwa zaidi wa kupona. We believe the same thing happened with COVID. Tunaamini kitu hicho cha kilijitokeza vile vile hata wakati wa uviko 19 na janga lililokuwa limeambatana naye. So the people from Harvard University, kwa hiyo watu kutoka katika chuo kikuu cha Harvard kule Marekani, they say, wanasema that the public would be stupid not to do something so simple. Kwamba watu katika jamii watakuwa hawana hekima kama watashindwa kufanya vitu virahisi kiasi hicho. Now, how many of us here are stupid? Je, kati yetu hapa ni wangapi ni wajinga? Nafikiri neno sahihi hapa sio ujinga, zitakuwa ni wapumbavu. Wangapi hapa ni wapumbavu? Hebu tuone mikono. Watu wanaojijua kwamba wao wanafahamu vitu lakini hawafanyi, wapumbavu. We have one lady. Wewe ndio mpumbavu? We have one honest lady. Tuna dada mmoja ambaye ni mwaminifu kabisa, ameonyesha kwamba Remember I asked you how many of you are honest? Unajua pale mwanzo tuliuliza nani mwaminifu? And most of you didn't raise your hands. Na wengine hamkunyosha mikono. So
Here we are given something that will help us, and the end result is we don't do it. Hapa tunapewa kitu ambacho kinaweza kikatusaidia, lakini hatima yake ni kutokukichukua na kukitumia. Now, I am not trying to force you to do anything. Mimi sijaribu hapa kukulazimisha ufanye jambo lolote. All I'm giving you is what the research around the world has shown. Ninachoshirikisha nyie ni kile ambacho tafiti duniani zimeonyesha. Around the world, katika dunia hii, scientists now know, wanasayansi sasa wanafahamu kwamba that nutrition, kwamba lishe, exercise, mazoezi, water, maji, even fresh air, hata hii hewa safi ya kuvuta. It was shown that in Italy, ilionyeshwa kwamba katika nchi ya Italia, the places where there was fresh air and forests, maeneo ambayo yalikuwa na hewa safi pamoja na misitu, those people died less than the people who were in the cities without fresh air and no forest. Wale katika mazingira yale, watu waliopata uambukizo wa ugonjwa huu waliokufa kutokana na athari zake walikuwa ni wachache ulinganisha na watu ambao walikuwa katika miji kuliko kuwa hakuna hewa safi na wala hakuna misitu. There are things that the trees produce that help our immune system. Kuna vitu ambavyo vinatolewa na hii miti vinavyosaidia kinga katika miili yetu. So when we cut down the trees to put new houses, kwa tunapokata miti ili tujenge nyumba mpya, we're decreasing the likelihood of our health. Tunapunguza uwezekano wa kuwa na afya bora. So it means that we need now to spend some more time finding places, fresh air, sunshine and trees. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunahitaji kutafuta mahali ambapo sasa patakuwa na hewa safi, patakuwa na nuru ya jua, patakuwa na miti pamoja na maji. NASA, the aerospace agency in the United States. Sasa NASA ni ile shirika linalofanya utafiti katika anga za juu la Marekani. When they were sending astronauts up into the space station, walipokuwa wanatuma wanasayansi wao wa anga za juu katika ile stesheni ya kimataifa inayozunguka duniani huko, they were studying how they can best maintain the health of the astronauts. Walikuwa wanafanya tafiti ya namna ambavyo wanaweza wakadumisha afya katika wale wataalamu wanapokuwa huko juu. Obviously, they knew that the astronauts needed to have good nutrition. Kwa la kwanza walijua kwamba wale wanasayansi walihitaji kuwa na chakula bora. Obviously, they knew they needed enough water. Kwa hakika walijua wanahitaji maji ya kutosha. Now they know they have to have exercise. Sasa wanajua kwamba hata kule wanakokuwa ambako hakuna nguvu ya mvutano wanahitaji kuwa na mazoezi ya kutosha. The astronauts need to exercise at least 2 hours a day. Kwamba wanasayansi wanapokuwa kwenye kile chombo cha utafiti kule juu wanatakiwa kufanya mazoezi angalau masaa 2 kila siku to stay healthy, ili waweze kubaki kuwa na afya. But they also needed to put plants in the capsule. Lakini waligundua vile vile kama ni lazima waweke mimea ndani ya kile chombo, because the plants take the toxins out of the air and replace it with good oxygen. Kwa sababu mimea inasaidia kuondoa visumu katika hewa na kurudisha hewa iliyokuwa safi zaidi. They did all the technology, wakafanya teknolojia yote to make machines that will do that, ili kuweka mashine ambayo itahakikisha kama hivyo walivyokuwa wamevigundua vinafanyika. And at the end they decided the plants do it better, more efficiently and more beautifully. Baada ya miaka mingi wakagundua kwamba mimea peke yake inafanya kazi iko ufanisi wa hali ya juu sana na kwa njia ambayo ni nzuri sana. So if you don't have the trees outside, kwa hiyo usipokuwa na miti nje, you need to have plants inside. Ni lazima uwe na mimea ndani. So if you live in an apartment, kwa hiyo kwa mfano unakaa kwenye hizo nyumba ambazo za magorofa, have some plants in the house. Hakikisha ndani ya nyumba yako umeweka mimea fulani fulani. It will not hurt you unless you are allergic to it. Yani haiwezi kukudhuru labda uwe tu na uzio. But it will help you. Lakini itakusaidia. Usiwe na mzio, lakini itakusaidia. Okay? So we have nutrition, exercise, water. Kwa tumekuwa na lishe, mazoezi, maji. We have sunshine. Tuna mwanga wa jua. And we now have the issue
of fresh air. Sasa hapa tunakuja kwenye hii sehemu ambayo tunazungumzia swala la hewa safi. So how about the use of substances, cigarettes, alcohol, drugs, things like that? Did they affect people's risk of COVID? Je, matumizi ya hivi vitu kama sigara, pombe, madawa ya kulevya, je, vilikuwa na athari yoyote katika afya za watu hawa? If you don't know, the answer to that is yes, they affected it. Na kama hujui jibu la swali hilo, jibu lake ni ndio, vilikuwa na athari katika matokeo ya watu katika utafiti uliofanywa juu ya uviko 19. But I am going to assume that all of you here, you don't smoke, you don't drink, you do any of those things. You don't use drugs. Nataka kuwa na aina fulani ya uhakika kwa kuchukulia kwamba nyie wote hapa hamvuti sigara, hamnywi pombe wala mtumia aina yoyote ya madawa. But here's what we're more prone to. Lakini hapa kuna kitu kimoja ambacho sisi wote hapa ni wadhaifu kwacho. We're more prone to eating too much. Sisi wote hapa tuna uwezekano mkubwa sana wa kula zaidi ya mahitaji yetu. Is there anybody here who's prone to eating too much? Who here is not prone to eating too much? Hiyo ndio nilikuwa namwambia swali liulizwe hivyo. Yule ambaye anajijua kabisa yeye hana shida ya kula zaidi ndio anyoshe mkono. You see? We have one person in the back. Just one person at the back. Yeah. Yeah. Yuko mtu mmoja tu hapa. All right. If the food tastes good, hasa chakula ambacho ladha yake inapendeza, we eat more. Ni kawaida kama tutakula zaidi ya mahitaji yetu. Or maybe in Tanzania it's not that way. No, it's a fact. It's a fact. All right. As a matter of fact, kwa hakika all around the world, dunia nzima, people tell me, watu wananiambia, if their mother is a good cook, kama mama ni mpishi mzuri, all right, they eat a lot. Wanakula zaidi because they enjoy the meal. Kwa sababu wanafurahia sana kuendelea kula chakula mama amepika. But here's the other part about the temperance of eating. Sasa hapa kuna kingine tena juu ya kiasi cha ulaji. Eating between meals. Kula kati ya mlo mmoja na mlo mwingine. So you have your breakfast. Umeshapata chakula cha kufungua kinywa. You're going to have lunch. Utaenda kula chakula cha mchana. But in between somebody offers you something. Hapa katikati mtu anakupatia chochote, muhogo, kiasi. And we're very social people. Na unajua sisi ni watu katika ni wanajamii ambao tunashirikiana sana. Brother, kaka, if you're going to offer me something, kama utanipa chochote, it is not polite for me not to receive it. Haitakuwa wema sana kwa mimi kusema kwamba hapana, mimi siwezi kupokea. Is that true or not? Si ndio ilivyo hivyo? Kama mtu akikupa kitu una wajibu tu wa kusema kwamba nashukuru sana, mkono umeshaenda na kipokea. So let me tell you what I do. Hasa niwaambieni ninachokifanya mimi. You don't have to follow what I do. Na sio lazima ufuate ninavyofanya mimi. But I am prone to the same things that you are prone to. Yaani hata mimi nina athari hizo ambazo na nyie mko nazo. Okay? And perhaps because of my age, I am more prone to having an increased size than some of you. Na hasa kulingana na umri nilionao, na sasa hata mimi nimeshafika huko. Kwa umri nilionao sasa uwezekano wa kupata vitu zaidi ya vile ambavyo watu wengi wanavyo ni mkubwa zaidi. So, somebody offers me something in between meals. Kwa hiyo mtu ananipatia kitu kati ya mlo mmoja na mlo mwingine. I politely accept it. Mimi nakipokea kwa mikono miwili kwa unyenyekevu. And I say, I will save it for lunch. Hiki nitakitunza, nitakula wakati wa mlo wa mchana. Can you practice that with me? Je, unaweza ukajaribu hilo pamoja nami? You'll say it in Swahili. Je, unaweza ukajaribu hilo? Thank you, I'll save it for lunch. Nashukuru sana, lakini hiki nitakula wakati wa chakula cha mchana. Akikwambia nitakuletea mchana kingine. Can you say it? Wait a minute. Akikwambia mchana, wewe kula sasa mchana nitakuletea kingine, utasemaje? What if somebody says, "Oh no, it's okay. You can eat now. I'll bring you something else at lunchtime." Lakini nafikiri tukubaliane hapa kwamba watu katika jamii yetu ni waelewa. Ukiwa mpole ukawaeleza kwa upole kwamba saa hizi sitakula, labda nikitunze kwa ajili ya mchana, wataelewa, kesho yake watakuletea. Si ndio jamani? Nafikiri watu ni waelewa. Hasa siku hizi. Ingawaje vijijini nafikiri ni tofauti kidogo. Ninazungumzia tu katika mazingira tulionayo. What I'm saying is our people are very understanding. The first day you tell them that you're going to save that for lunch, they will agree, but tomorrow they're not going to bring it because they know you told them that I do not take food in between meals. And is that impolite? No, it's not. It's not. All right. They understand. So, you don't have to do it over and over. People will learn.
The only trouble is when you have friends who know what you like eating and they bring it. I mean, that will be an issue. Yes. Yeah. So, here's what I do. Kwa hiyo hiki ndicho ninachokifanya. And this is based on research. Na hii nayo imethibitishwa na tafiti. All right. So let's suppose you decided that you're going to change your eating pattern. Hebu kwa mfano sasa umefanya maamuzi ya kubadilisha ule utaratibu wako wa ulaji. Now I know you have good friends who love you. Na mimi najua una marafiki wengi sana wanaokupendeni. And when they have something that's good and tasty, they want you to try it. Na wakiwa na kitu kizuri ambacho ladha yake ni nzuri, wangependa kukupatia na wewe ujaribu ukionje. There's a joke that I give in the hospital. Kuna mzaa fulani napenda kuzungumza katika hospitali. I say, how do you distinguish between the chef and the dietitian, the nutritionist? Yeah. Unawezaje kutoa unawezaje kuona tofauti? Unawezaje kutofautisha kati ya mpishi na yule mtaalamu wa mambo ya lishe? How do you tell the difference? Oh, that's very obvious. The chef is like this. The dietitian is like this. Okay? Eti jamani, simeona tofauti. Hata ukienda kule kwenye hoteli zetu, wale wanaovaa vile vinania, mili yao iko namna gani? Simenona. Lakini wale ambao wanatufundisha namna ya kula, mili yao iko vipi? Imekonda zaidi, si ndio? Very sure, right? Yes. Okay. Do you know how they treat you? Which one treats you better? Je, unajua nani ambaye anakuhudumia vizuri zaidi? Well, here's what happens. Sasa hapa ndicho kinachotokea. The chef brings a plate of food. Huyu mpishi anakuletea sahani yenye chakula. Right? They say taste it. Wanakuambia onja. When you taste it, unapoonja, they say do you like it? Wanakuuliza je, unapenda? If you say yes, ukisema ndio, they say have some more. Wanakuongeza kula zaidi. That's what the chef does. Hicho ndicho anachofanya mpishi. The nutritionist, lakini huyu mtaalamu wa lishe anakuletea sahani. They say taste it. Anakuambia onja. You taste it. Unaonja. And they say do you like it? Anasema je, unapenda? If you say yes, ukisema ndio, they say no more. Wanasema usile tena. Right? Hivi huo mfano tumeuelewa? Tofauti yake iko bayana. Hai. So, you have friends who love you. Kuna marafiki wengi wanaokupenda. This is what the research shows and this is what I use. Hii tafiti zimeonyesha, lakini na vile vile ndicho ninachokifanya. So when I wanted to make some changes, ninapohitaji kufanya mabadiliko, I told some key people, niliwaeleza watu fulani maalum, I'm trying to change this habit. Ninajaribu kubadilisha tabia hii. And I want you to help me. Na mimi ninahitaji unisaidie. To a person, they all said, me? Alafu wale watu wawili katika niliowaambia wakasema mimi. I can't help you. You're the doctor. Mimi siwezi kusaidia kwa sababu wewe ni daktari. I said no. Sema la hasha. I really want you to help me. Mimi nahitaji wewe unisaidie. Will you help me? Je, utanisaidia? The answer jibu was sure. What can I do? Sema ndio, unataka nifanye nini? I would then say, alafu baada ya hapo ninasema, you know I like chocolates. That's an inside joke. Sasa namwambia unajua mimi napenda sana chocolate. That's good. So I say, you know I like chocolates. Sema wewe unajua mimi napenda sana chocolate. So, kwa hiyo, if you see me going for chocolates, ikiwa utaniona mimi naenda kuchukua chocolate, stop me. Tafadhali nizuie. Right? And they smile. Alafu wanatabasamu. You want me to stop you if you're going for the chocolates? Yani nikuzuie mimi usiende kuchukua chocolate. That means more chocolate for me, they say. Maana yake ni kama mimi ndio nitakula zaidi zile chocolate. Yeah, that's okay if you want it, right? Sema sawa, wewe endelea kama utapenda. You know, in the hospitals in the United States, unajua katika hospitali nyingi kule Marekani, it's always somebody's birthday. Yani kila siku kuna sherehe ya kuzaliwa ya mtu mmoja au mwingine. And so we have cakes. Kwa hiyo tuna makeki and chocolates, tuna machocolate, right, and ice cream. Alafu vile vile ice cream nayo inakuwepo ya kutosha. I mean, every day you go on a unit and there's something else to eat. Yani kila siku unapoenda katika kitengo kuna kitu fulani cha kula.
And when you say, help me, alafu unaposema nisaidie, they say, okay. nasema sawa. I have friends, they had glints in their eyes, little twinkle in their eyes. Unajua na marafiki ambao nilipoambia hivi macho yalikuwa kama yanamemetuka. I'm gonna catch you. Sema kwa hakika nitakunasa. I'm gonna catch you. Nitakunasa kabisa. All right. Sawa. And when in fact I go for the chocolate or I go for the cake, na hasa ikitokea kama nakwenda sasa kuchukua chocolate au keki, they say, doctor, sema daktari, remember what you said? Unakumbuka ulichokisema? Thank you. Sema asante. Your friends become your helpers. Rafiki zako wanakuwa wasaidizi wako. They might eat it. Wao wanaweza kufanya vile. But they will help you. Lakini wanaweza kusaidia. But now let me tell you what the result has been over the years in my case. Sasa niwaelezeni matokeo katika maisha yangu mwenyewe katika miaka mingi iliyopita. When they see that I am having success, wanapoona mafanikio ninayoyapata, they start following what I'm doing. Nao wanaanza kufuata kile ninachokifanya. Is that something? Je, hiyo sio kitu kizuri? So first they don't want to, then they help, and then they help themselves. Kwa hiyo mwanzoni hawataki, baadaye wanakubali, wanakusaidia, alafu mwisho nao wanasaidika. You can enlist your friends and you can be a friend to someone who wants to help to change. Wewe unaweza ukaorodhesha marafiki zako, halafu wewe unaweza vile vile kuwa ni msaada kwa rafiki zako kukusaidia na wewe uweze kuwasaidia kuleta mabadiliko. Now, sometimes it may not be convenient to tell. Are you raising your hand, son? You want to say something? Okay. No, just stretching. All right. Sometimes it may not be convenient to confront a friend who is doing something that is not in their best interest. Wakati mwingine inakuwa ni ngumu kukabiliana na rafiki ambaye anafanya kitu ambacho hakiwezi kuwasaidia sana. Is it comfortable for us to do that? Je, ni zoezi rahisi kulifanya hilo? Labda tuwe tu mfano, mimi na rafiki zangu wanapenda sana mzoga. Na hata kwa masomo tuliyojifunza hapa tunajua kabisa kuanzia leo kwamba swala hilo tunatakiwa kuliangalia sana. Sasa mimi na rafiki zangu wa miaka mingi, lakini sikuambia kwamba wasile. Kuna siku walikuja kwangu walikuta mboga tupu, wamenilaumu mpaka leo kila tunapozungumza. Bwana usitualike nyumbani kwako kwa sababu mkiwa tupikia mboga tupu siku hii. Kwa sio rahisi sana kumwambia rafiki yako kuacha kufanya kitu ambacho unajua kinaweza kumletea madhara. Okay, so explain the whole thing. Yeah, I tried to. All right, I'll show you. Yeah, yeah. Friends who eat meat, trying to help them stop eating meat, but they came to my house, they all had all vegetables, so that's very difficult. Okay. Very difficult. Yes, it's difficult. Ni ngumu. But it's not impossible, and here's why. Lakini sio kwamba haiwezekani, na sababu yake ni ifuatayo. I confront some of my friends. Mimi hukabiliana na baadhi ya rafiki zangu. Have I ever shown you anything that says I don't like you? Je, nimeshawahi kukuonyesha kitu chochote kile ambacho kinadhihirisha kwamba mimi sikupendi? And they usually would say things like, no, on the contrary. Mara nyingi sana nasema hapana, kinyume chake ni kama umetuonyesha mambo mengi sana yanaonyesha kwamba wewe unatupenda. And they may give examples. Na hata wanatoa mifano. When I was having this problem, you went to bat for me. Kwa mfano nilipokuwa na shida hii, ulikuja ukanisaidia. When this was going on, you stuck by me. Wakati kinaendelea hiki ulikuja ukasimama pamoja nami. And then I would say, alafu baada ya hapo ninasema, this thing that you're doing, kitu hiki unachokifanya, it's hard for me to tell you. Ni vigumu sana mimi right? Lakini muhimu ubadilishe. Do you know what the problem is when I do that? Je, unajua shida ni nini ninapofanya hivyo? If I am doing the same thing, I have no credibility. Kama mimi mwenyewe nafanya kitu hicho, sina ile uwezo na nguvu ya kuweza kufanya watu wengine wasifanye. Now this is a biblical principle. Sasa hii ni kanuni ya Biblia. Jesus talked about it. Yesu alizungumza juu ya swala hili. He said, there you go
trying to take the speck out of your brother's eye. Sema hapo unakwenda unaondoa kibanzi katika jicho la mwenzio. When you have a plank in your own. Wakati wewe una boriti kwenye jicho lako. First, get rid of the plank out of your eye. Kwanza ondoa boriti kutoka katika jicho lako. And then you'll be able to see the speck that's in your brother's eye. Ndio utaweza kuona kibanzi katika jicho la mwenzio. So when we are helping people, kwa hiyo tunapowasaidia watu, part of the love that we have for them, sehemu ya upendo tulionao kwa ajili yao, is that we need to practice what we preach. Kwamba ni lazima tutende kile tunachokihubiri. Are you willing to do that for your friends and your family? Je, uko tayari kufanya hivyo kwa ajili ya rafiki zako na familia zako? Or do you want to wait until there's a fire and you have to jump off the building? Au unataka kusubiri mpaka kuwe na moto ndipo uweze kuruka kutoka katika jengo? You know, children, najua watoto, they are more impressed by what we do than what we say. Wanavutiwa sana na kile tunachokitenda kuliko tunachokisema. Let me say that again. Hebu niliseme hilo tena. Children, watoto wadogo, are more influenced, wanavutiwa sana, yani tunavyovitenda vina mvuto mkubwa zaidi by what we do, kwa kile tunachokitenda, than what we say, kuliko kile tunachokizungumza. If we love our children, kama tunapenda watoto wetu, and we want the best for them, na tunataka lililo jema kwa ajili yao, we need to model what is best. Ni lazima sisi wenyewe tuwe mfano wa kile kilicho bora. The child, when he or she grows up, mtoto anapokuwa, is just going to say, atasema, but dad, I was just doing what you were doing. Baba, mimi nilikuwa nafanya kile ambacho nilikuwa na ukifanya wewe. So men, kwa hiyo wababa walioko hapa, be the man. Hebu kuwe wale wanaume. Have courage. Uwe na ujasiri. Be leaders in your family. Uwe kiongozi katika familia yako. Do the change that you would like in your family to make. Ufanye mabadiliko unayopenda kuyaona yamefanyika katika familia yako. You want to have a spirit-filled family? Je, unataka kuwa na familia iliyojaa roho? The man needs to call for worship. Baba ndiye anayestahili kuitisha ibada katika familia. In many families, katika familia nyingi sana, it's the mother who says, come, let's have worship. Come. Mara nyingi ni mama ndio anayeitisha watoto waje kwa ajili ya ibada. Does this happen in Africa too? Je, hii inatokea huko Afrika vile vile? Yes. It's a fact. Men. Wanaume. Men. Wanaume. Stand up like men. Simameni kama wanaume. Stand up like godly men. Simameni kama wanaume wanaoongozwa na Mungu. Lead from the front. Ongoza ukiwa mbele. I want to challenge you men. Nataka kuwapatia changamoto wanaume mlioko hapa. Today. Leo. If you hear my voice, kama unasikia sauti yangu, don't harden your hearts. Usifanye mioyo kuwa mgumu. One thing. Kitu kimoja. One thing. Kitu kimoja. Determine now. I am going to make this change in my family. Ufanye maamuzi hayo kwa kuazimia leo, ninakwenda kufanya mabadiliko hayo katika familia yangu. I'm going to give you 15 seconds. Nataka kupeana sekunde 15. And I want you to prayerfully consider one thing that you're going to change. Alafu ningependa sasa utafakari kwa maombi kitu kimoja ambacho ungefanya mabadiliko. Amen. Amen. Ladies, wadada, you're probably sometimes disappointed that your husband doesn't do
what you think he should do in leading your family. Wakati mwingine unakatishwa tamaa na kitu ambacho ulitegemea mume wako afanye lakini hafanyi. This is where I would have liked my wife to be with me. Hapa ndipo ambapo mke wangu angekuwa pamoja nami. Because she can tell you there's a lot of difference between talking about something and doing something. Kwa sababu yeye angeweza kutoa ushuhuda wa tofauti iliyopo kati ya kuongea juu ya kitu na kufanya kitu. So let me tell you. Hebu niwaambie. I grew up in a way that being with the books, being inside, that was the way I lived. Mimi nilikuwa katika mazingira ambayo kuwa na vitabu, kuwa ndani, ndio nilivyokuwa naishi. The only times I would go outside was to play. Wakati pekee niliotoka nje ni wakati naenda kucheza. So I played cricket. Mimi nilicheza mchezo wa cricket. I played wa magongo, naitwa football. Mchezo wa magongo. Nikacheza mpira wa miguu. I played rugby. Alafu nikacheza na mpira wa rugby. And I used to play tennis. Alafu na tennis. But as time went on, lakini muda ulivyozidi kwenda, more books, less sports. Vitabu vikaongezeka na michezo ikapunguka. My favorite sport, sasa mchezo niliokuwa naupenda zaidi was table tennis. Ikaja ni ile mpira wa meza. But going out to exercise, lakini kutoka nje kwenda kufanya mazoezi, I could always find a reason why not today. Yani nilikuwa daima nina sababu kwa nini nisifanye hivyo leo. Now my wife, sasa mke wangu, any opportunity to go out and exercise, run, walk, whatever, she's gone. Kila nafasi iliyopatikana ya kufanya mazoezi, kutembea, kukimbia, ilikuwa anaichukua na kutoroka kwenda huko. If she goes a few days without going out to exercise, kama siku 2-3 zikipita bila kufanya mazoezi, she feels there's something wrong in life. Anajisikia kabisa kama kuna kitu ambacho sio sawa katika maisha. So she likes to exercise. Kwa hiyo anapenda sana kufanya mazoezi. And I didn't like to exercise. Na mimi sikuwa napenda kabisa kufanya mazoezi. Thank God things have changed. Lakini Bwana asifiwe kwa sababu vitu vimebadilika. Vitu vimebadilika. But for years, lakini kwa miaka mingi, I had a plan. Na mimi nilikuwa na mpango. Here was the plan. Na mpango ulikuwa huu. Now the Bible says that Biblia inasema when you get married, kwamba unapooa na kuolewa, the two become one. Kwamba nyewe wawili mnakuwa kitu kimoja. Have you read that? Simeshasema kwamba sio wawili tena bali ni mwili mmoja. Two become one. Wote wanakuwa mmoja. So I figured, nikaangalia nikagundua kwamba if my wife can exercise, kama mke wangu anaweza kufanya mazoezi, she can exercise for both of us. Anaweza kufanya mazoezi kwa ajili yetu wote wawili. What do you think? That was weird thinking. Obviously I'm kidding, right? Na watania kama mnafahamu, si ndio jambo? Yani sawa nafikiri kama mke akila amekula moja kwa moja, ndio mfano mwingine. I mean, it's ridiculous for me to think, unajua ni haingia kilini kwa mtu kufikiri that she would exercise and I would get the benefit. Kwamba yeye mke anaweza kufanya mazoezi alafu mume ndio akapata faida. It doesn't work that way. Haiendi namna hiyo. Haiendi namna hiyo. For the benefit of exercise, kwa sababu ya faida ya mazoezi, each of us has to do it. Kila mmoja wetu lazima afanye mazoezi. Si ndio sawa jamani? All right. Ladies, wadada, you may think, unaweza kufikiria that you have to prod your husband to get things done. Kwamba unaweza kumlazimisha na kumsukuma mumeo ili vitu vifanyike. Does that happen in Tanzania? Je, hiyo inatokea katika nchi ya Tanzania? Yes, the men are nodding. Ladies, wadada, tunauliza swali hili sasa. Do not give up on your husbands. Kamwe usikate tamaa na waume zenu. But I want to ask you to do something, and I wish my wife was here because she would speak more directly to you. Lakini ningependa mfanye kitu fulani na laiti mke wangu angekuwa hapa angeongea nanyi moja kwa moja. But it works like this. Lakini inafanya kwa utaratibu ufuatao. If you nag your husband, kama kila siku utakuwa unamsumbua mmeo, it only makes things worse. Inafanya tu ni mambo kwa mabaya zaidi. Instead of looking at what he is not doing right, badala ya kuangalia kile ambacho hakifanyi sawa sawa, look for the things that he is doing right. Why don't you say that loudly? Tafuta vile vitu ambavyo mumeo anafanya vizuri zaidi. Wadada, mmesikia hilo?
Yaani badala wewe kwa unachokonoa tu kile kitu mbaya hapa, unajua hii hujafanya sawa sawa, hii nilitegemea ufanye hivi, na ile lugha yenu vile mnajua. Sasa uache hivyo, anza kutafuta tu, yaani kwa kweli umekuwa ni mbaraka mkubwa kwa vile umefanya hiki. Umekuwa ni mbaraka mkubwa kwa vile umefanya hiki. Wamama, si mnaweza hiyo? Basi mkafanye mazoezi. No, I don't know what you said, but it sounded good. I simply amplified. All right. Yes. Listen. Hebu sikiliza. Which one is better at catching ants? Ni kitu gani ambacho ni rahisi sana kushikia sisimizi hao? Vinegar or honey? Siki au asali? Honey, right? Ladies, be honey to your husbands. Hiyo inahitaji kutafsiriwa? Wadada mseme wenyewe. Mnahitaji tafsiri ya hiyo? Yaani lazima mjifunze kuwa asali kwa waume zenu. Look for what he's doing. Angalia kila anachokifanya. And thank him and encourage him. Mshukuru, umtie moyo. Amen. Amen. Yaani wamama leo. Haya, tuendelee. So maybe if I can ask you to do something, a challenge to the ladies. Sasa kuna changamoto hapa nataka kuwapa kina dada. Think of one thing. Hebu fikiri kitu kimoja. That your husband is making some improvement with. Kitu ambacho mumeo anafanya maendeleo kwa ubora zaidi. And plan today. Na upange leo. To encourage him in that. Kumtia moyo katika barabara hiyo. More encouragement, less criticism. Yaani umtie moyo zaidi kuliko kumlaumu. Now it's not going to change overnight. Sasa hii haiwezi kuleta mabadiliko usiku mmoja. But you can help him along the way. Lakini unaweza kumsaidia katika njia kuelekea kule anakoenda. To be the Christian man that he should be in your family. Kuwa mwanaume wa Kikristo anayepaswa kuwepo katika familia. So we have 15 seconds. Kwa tuna sekunde 15 hapa. And please think of something. Tafadhali fikiria juu ya kitu fulani. And pray to God. Alafu umuombe Mungu. That you will support him in that. Na kwamba utamtia moyo katika hilo. So we'll talk. Now, sasa there are some men and women here who are not married. Kuna wakina dada na wakina kaka hapa ambao hawajaoa wala kuolewa. Take this advice. Chukua ushauri ufuatao. For the men. Kwa wanaume. Choose today. Chagua leo. To be the man in your household. Kuwa baba, mume katika nyumba yako. And the man in your household, na huyo mume au baba katika nyumba yako, has one pattern. Ana utaratibu mmoja. That pattern is not on television. Na utaratibu huu haumo katika runinga. He is not in the movies. Wala haumo katika tamthilia. He is not in the soap operas and he's not on the street. Yaani haumo katika barabara wala katika michezo ya kuigiza tunayoifahamu. It's found in the Bible. Unapatikana katika neno la Mungu, Biblia. That's the pattern. Huo ndio mfano. Be like Jesus. Uwe kama Yesu. If he is the pattern, kama yeye ndio mfano, if and when you get married, pale ambapo utakapokuwa umepata kuoa, you will have a happier, healthier marriage. Wewe utakuwa na ndoa nzuri na yenye afya than you would have in any other way. Ndoa yenye furaha na yenye afya kuliko unaweza kusaidia kwa njia nyingine yoyote ile. Now we have some counsel from Ellen White. Tuna ushauri mbalimbali kutoka katika maandishi ya Mama White. That everybody would be benefited by from reading. Kila mmoja wetu hapa anaweza kufaidi kwa kusoma mashauri hizo. I am assuming that Ellen White's books have been translated into Swahili. Some of them. So how about the Adventist Home? No, that is yet to be translated. Adventist Home? No. Okay. Not even child. How about Ministry of Healing? Ministry of Healing? I think a few chapters, but not the whole book. Okay. The whole book.
So you have a lot of talent in this church. Tuna talanta nyingi sana katika kanisa hili. I have seen, I have heard. Nimeona, nimesikia. I know that there are several of you who speak English and Swahili. Ninajua wengi hapa mnaongea lugha zote mbili, Kiingereza, Kiswahili. So if we get some of these books, would you be willing to translate it into Swahili? One chapter, one page. Je, tukipata vitabu hivi tutakuwa tayari kushirikiana kuvitafsiri ukurasa mmoja, sura moja? If everybody who knows can participate and do one page, kama kila mmoja anayefahamu anaweza kashirikiana kwa kufanya ukurasa mmoja mmoja, we can get a book translated in 1 month. Katika mwezi mmoja tunaweza kufanya kitabu kikawa kimetafsiriwa. I am challenging you to do this. As a matter of fact, with the software for translation available, if those books are mailed to us in PDF or Word, and I think even PDF. Because you can do the PDF with Adobe. That can be done. That can be done. So even if you have Google translate it for you and then you just clean it up, it wouldn't take a long time. Na hata kama tukitumia zile software za translation, ni rahisi zaidi kuzifanyia maboresho kuliko kutafsiri neno kwa neno. But I strongly recommend that you read some of this. Lakini ninashauri kwa msisitizo kwamba ni vizuri ukasoma baadhi ya haya machapisho: Child Guidance, Adventist Home, Ministry of Healing. Right? These things will help you avoid having to jump off the building because of a fire. Ujuzi na ufahamu utakaopata kutoka katika usomaji huu utakupunguzia uwezekano wa kuruka wakati moto unawaka kutoka kwenye gorofa. You will avoid the fire. Utakuwa umeepa hata ule moto. And you'll be able to be on the ground when the fire is up there. Na wewe utakuwa hapa chini wakati moto unazidi kuwaka kule juu. For the ladies, kwa wadada, the same books. Vitabu hivyo hivyo. As a matter of fact, hasa kwa hakika, before you get married, kabla haujaolewa, encourage your fiancé, tafadhali umshauri na kumtia moyo mchumba wako, to read these books together. Kwamba mpate muda wa kusoma vitabu hivi pamoja. That will help both of you. Kwa sababu msaada utakuwa ni kwenu wote wawili. To see what kind of person the other one is. Kwamba ni aina gani ya mtu unayotakiwa kuwa. I have done it. Mimi nimefanya hivyo. My sons have done it. Watoto wangu wamefanya hivyo. It has proved to be very valuable. Hii imethibitisha kuwa ni ya muhimu sana. Today we have talked about several things. Leo tumeongea juu ya vitu vingi sana. Things are going to get worse before they get better. Mambo yanaweza kuwa mabaya zaidi kabla hayajakuwa mazuri. The world is headed towards disaster. Kwa sababu dunia hii inaelekea kwenye changamoto kubwa ya uharibifu. I can't tell you it's next week, next year, next 10 years. Siwezi kukuambia kwamba itakuwa ni wiki ijayo, mwaka ujao au miaka 10 mbeleni huko. But we know it's close. Lakini tunajua ni karibu sana. Whatever close is. Yani haijalishi hiyo karibu ni kiasi gani. This is not the time. Huu sio muda to sit back and say I'm going to enjoy life. Wa kusema ngoja tu nitulie nitafurahia maisha. Let what happens happen. Acha kitakachotokea kitokee.